Шановні колеги, Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу, і наразі ми почуємо від експерта From experts of Reanimation Package of Reforms, Andriy Martens will hear how about Eisenhower plan for Ukraine or how to embroider Ukraine. Good afternoon, my name is Andriy Martens. I work on the issues of reforms of roads, and I began as an advisor of Ukravtodor. Now I run the group to reform this industry from Reanimation Package of Reforms. The idea of this presentation was represented last year in the article building of construction of roads. That was not an article, but rather a statement or a request to President Poroshenko to consider such a concept, building of roads, that sounds for Ukraine to overcome crisis, or for the President of Ukraine, Poroshenko, to stay in Ukrainian history. In that article, we draw lines between the situation of Ukraine. This is an economic crisis with the situations similar in the world, similar crisis in the world. One of the brightest examples, that is a crisis of 1929 in the US, or Big Depression, it is called, from which the US came out in the course of realization of infrastructure projects, and especially construction of roads. They emphasized on that, and in your handout materials there is a presentation and with the article, and it will be easier for you to follow the presentation. The main idea of President Roosevelt was, there is such a legend, that they had to build 3 roads from west to east and 3 roads from north to south. And when we started to look, when we looked at the map of Ukraine and the map of roads, we found that the main highways or transportation corridors also have the same number, 3 roads that lead from the west to the east and 3 roads that lead from the north to the south. In our opinion, these roads, they should play a strategic role and a political one. I will explain to you. So, step by step, why we call this Eisenhower plan? Because there was a great number of people who are jobless in 1929, and to employ those people, President Roosevelt adopted a program and gave assignment to the government to develop highways, to decide on highways, and to give jobs to people. At that moment, the majority of roads were built of stone, cobblestone, and since the period when they started to produce food for food consumption, they needed more roads and of better quality. But those were the plans. And the US, as you know, joined World War II, and the main construction began when President Eisenhower, who, when he returned from the war, he saw that how that works in Germany, and the roads were very good. And Hitler, by 1929, Hitler made ideal all the roads in Germany, and those absence of roads in the Soviet Union, it was beneficial to Soviet troops, because it stopped German
military attacks. But for efficient combats, that was a big problem. So he started a big construction, and they planned and built 66,000 kilometers of roads in the 50s. After the construction of those roads, along those roads, different services started to come up. Gas stations, motels, restaurants, etc. So it caused the development of other sectors. And at the bottom we see the picture when that was developed, when along the roads they started, big cities started to come up. So, more details about our plan. And results we would like to get as if this project is realized. First of all, political. We understand that Ukraine is not united. Realization of this project will allow us to unite Ukraine, to unite East and West, and North with South. That will allow to consolidate our society around one project, national project. The road M10 and 04, those are Silk Road, which goes to Russia, Kazakhstan, and it goes to China. So it will have also international importance. And my teacher told to understand the level of democracy and level of following the laws, let me follow the roads. Let me drive on the roads, and then I will tell you about my opinion. Social points. When we build roads, we'll employ about 200,000 people for construction of roads. And statistically, construction of roads implies a development of other industries. There is a statistic that one job creates 5 jobs in the neighboring industries. So we can say that we could get more, we can create about 1 million jobs. We see that territories are developing, and they are under depression. The quality of life will improve. So medical care will improve, healthcare will improve, and there will be a better chance for business, education, culture, and there will be migration of people. This is about social results. As to economic, we have clear indexes, and I would like to mention the key ones. Development of GDP, there will be 2-3% growth of GDP if we build these roads, and also there will be multiplying effect when 1 hryvnia invested in road construction as will give 1.6 hryvnia to GDP. Then neighboring industries will develop. There will be reduction of costs for transportation by 20-30%. And that will have influence on prices, because the transportation component is very high in self-cost of prime cost of products. When our roads are in good order, we reduce costs for the use of the roads by 2 times. We'll increase by 2 times life cycle of these roads, and a very important factor, the death rate in the road
accidents and death is 2-3 times higher than in Europe, so we'll reduce that death rate. What are the obstacles for this ambitious project? An obstacle is corruption is an obstacle, and the system we have in the road industry. Since Soviet times, it has not changed. It was corrupted, and it was built around schemes, and that's the way what we have now. So the first thing to do is we need to reform this industry, and also we should think about building cement and also iron cement roads. Why? Because we have lots of cement, and we have and asphalt is important, and this is about energy security of our country. Price for 1 kilometer of the road is approximately the same for cement and for iron cement, and but at the life cycle of that road, it's 2 times higher than from asphalt, and combination of asphalt and cement. What should be reformed in the road industry, and those problems we have identified? The first problem is centralization of decisions on the level of Gravador, and all decisions are taken in Kiev. How many invest, which roads to repair, how to finance. The first suggestion, decentralization we have very often. Or we should give the roads for local levels. Ukravtodor, so 177,000, 140,000 should be given to local authorities, together with financial components. And combining powers, Ukravtodor is someone who gives controls and owns 100% of shares of exploiting Australian companies on the roads, and also it's a contractor. From our point of view, we should divide these functions. And the issue of problem 3, financial problem. The budget is about 25 billion. Only 4 billion will come to roads. All the rest of the money will be paid out as loans. And collection of fees is very poor. Last year, about 10 million tons of oil products were realized, and if to look at 200 euro per ton, and from excise they built the road fund. They were supposed to collect 2 billion euro of that excise, and that would be about 40%, 45%. 45 billion hryvnia, but we received realistically about around 18. So in our opinion, shadow turnover of oil products does not allow to accumulate more money, collect more money to fix our roads, to make them ideal. That's why we need to increase financing, funding, and it's through control or shadow turnover of oil products. And also money should be used for purpose. The fund is in a general budget, and that allows to use that money not for the purpose. All the money accumulated in the cost of excise should be sent for roads. That's why variant 1.
there should be a focused use of that money. Our suggestions and our vision. Он имеет такую историю и такое мнение у населения, что браться за его реформирование, с моей точки зрения, это зря потраченное время. Поэтому Укравтодор, с нашей точки зрения, должен быть ликвидирован. На его место должна прийти компания или агентство, или это может быть департамент министерства, компактная структура с оптимизированными бизнес-процессами, которая будет выполнять исключительно функцию заказчика. Ну и по карте реформ вы можете пронаблюдать основные этапы, что нам необходимо сделать. Я бы хотел больше остановиться все же на тех моментах, которые вот я озвучил, именно 3 момента: децентрализация и реформирование самого или создание на базе Укравтодора новой структуры или центрального органа виконавчої влади. Если в Укравтодоре сегодня сосредоточены 3 эти функции, то новый орган, центральный орган виконавчої влади должен быть очень компактный. Если в Укравтодоре сегодня порядка 100 человек работающих, то в этой структуре будет работать не более 30 человек. И в службе автомобильных дорог, то есть та служба, которая от Укравтодора фактически выполняет функции заказчика, контролера, порядка 1000 человек. С нашей точки зрения их должно остаться порядка 350. То есть сокращение в 3 раза состава, скажем, этой структуры. Функции контролера. Сегодня Укравтодор и его, так скажем, структурные подразделения выполняют функции контроля, фактически контролируют сами себя. Нигде в мире этого нет, поэтому с нашей точки зрения должны на смену этой функции Укравтодора прийти частные компании инжиниринговые, то есть передать эти функции на аутсорсинг, которые будут выполнять эту работу как независимые инженеры. И кроме этого ввести обязательное страхование. То есть каждый участок дороги, который будет построен, подрядчик должен застраховать и получить окончательное вознаграждение только по прохождению того срока гарантии, который он дает. Ну и функция подрядчика – это на сегодняшний день функция, можно следующий слайд, функция подрядчика сегодня выполняет акционерное общество. Следующий слайд. Акционерное общество на автомобильные дороги Украины, где я уже говорил, что 100% акций принадлежит Укравтодору. Эта компания должна быть подвергнута приватизации. Это так называемые облавтодоры, райавтодоры и дорожно-эксплуатирующие управления. Их порядка 500. На базе этих предприятий должны быть созданы частные компании. Таким образом мы обеспечим рыночные отношения и конкуренцию на территориях. Сегодня есть мнение о том, чтобы разгосударствливать ДАК посредством акционирования облавтодоров, что с нашей точки зрения неприемлемо, так как мы фактически передаем, так скажем, мы опускаем функцию совмещения полномочий с уровня государства на уровень областных органов власти. Вот, поэтому компания должна быть приватизирована или разгосударствована на уровне райавтодоров. Это должно быть сделано в самые короткие сроки. То есть через какое-то время у нас вместо 3 государственных структур должно появиться 1 государственная структура, которая выполняет функции заказчика, и 2 негосударственные или частные, так скажем, структуры, которые выполняют инженерные функции и функции подрядчика. Ну и последнее, финансирование. Я уже сказал о том, какие в этом году предусмотрены цифры, то есть порядка 25 миллиардов. Из них 4 миллиарда – это средства, которые мы должны получать в виде кредитов международных
финансовых организаций, и порядка 21 миллиарда – это те средства, которые должны быть направлены именно на наши дороги. Из них львиная часть пойдет на погашение кредитов. И эта сумма предусмотрена на 170 тысяч километров дорог. Мы предполагаем, что бюджет может быть увеличен до 60 миллиардов, из которых порядка 45 миллиардов мы планируем направлять на капитальное строительство или реализацию этого проекта «Сшиємо Україну нитками доріг», и капитальное строительство, и капитальный ремонт, и порядка 5 миллиардов на содержание или эксплуатацию. И 10 миллиардов мы планируем передать на уровень областных администраций для содержания и обслуживания дорог местного значения. Также у нас есть дороги так называемые коммунальные или муниципальные, их порядка 260 тысяч километров. По ним сегодня финансирование уже существует, и бюджетно предусмотрено 5% с розницы. Это порядка 10 миллиардов. В следующем году мы ожидаем, что это может быть до 20 миллиардов. То есть в целом мы ожидаем увеличения финансирования где-то в 2-3 раза. При этом мы не повышаем никаких акцизов, просто усиливаем контроль за рынком нефтепродуктов. Спасибо большое. Наверное, немножко затянул. Готов ответить на ваши вопросы. Шановні колеги, чи є запитання? Будь ласка, представляйтесь. Укрінформ. Скажіть, будь ласка, яка вартість 1 кілометра доріг бетонних, які будуть будуватися, яка загальна довжина доріг, які ви пропонуєте збудувати, да? І який час займе це на будівництво цих доріг? Значит, по разным оценкам, стоимость от 20 до 30 миллионов за 1 километр дорог. Гривен, да, 20-30 миллионов гривен. Протяженность порядка 5000 километров и срок реализации 5 лет. Но сколько человек будет? можете посчитать, для строительства 1 километра дорог приблизительно 40-50 человек. Умножьте на 20-30 миллионов, на 5000, да, получите цифру. Порядка 200 тысяч, то, что я вам сказал. Порядка 200 тысяч рабочих мест. Колеги, чи є ще запитання? У мене є, Ну, воно буде якось так суміжне, мабуть, до теми сьогоднішньої. Ви, як людина, яка працювала якимось чином на Укравтодор, зараз одне з перших їхніх рішень і витрат грошових – це капітальний ремонт Новообухівської траси. Як ви вважаєте, це та дорога, яка в Україні першочергово потребує якихось ремонтних робіт, і тим більше за 50 мільйонів євро? Нет. Не первоочередное. Конечно же, не первоочередное. Понятно, кто ездит и живет в том направлении. Эти деньги можно было бы намного эффективнее использовать, если мы бы эти деньги направили на периферию, там, где дорог вообще нет. Є ще запитання? У меня вопрос, продолжение вопроса коллеги. Если вот как бы ситуация в стране изменилась, а решения с точки зрения оптимальности принимаются сомнительные в плане вот ремонта Обуховской трассы, приоритетов, то где гарантия, что можно будет усилить контроль над сбором акцизов, то, о чем вы говорите, как побороть теневой рынок, если те действия, которые сейчас принимаются, заставляют в этом усомниться? Вы знаете, я неоднократно встречался с международными экспертами. Вот. Все можно сделать, должна быть только воля. Должна быть воля, и если есть воля для реализации реформ, значит, можно и увеличить собираемость, и поставить приоритетные задачи. Мы знаем, что есть только 3, так скажем, участника реформ или заинтересованной стороны. Первый – это народ или граждане, вторая – это профессиональное сообщество, и третья – это политики. В конечном итоге все принимают политики,
политики принимают от степени напряженности этого вопроса. Степень напряженности отражает либо профессиональное сообщество, либо граждане. То есть сегодня мало кто выходит и протестует против плохих дорог. По одной единственной причине, потому что каждый из нас заправляется, но лично не платит, скажем, этот акциз, да, только вот в местный бюджет. Сегодня акциз платят экспортеры, то есть это юридические компании, и производители. Вот, поэтому мы не чувствуем, что с нашего кармана что-то забирается или и направляется не по назначению. Как только мы это почувствуем, я думаю, что будемо більш требовательними. Останнє запитання дуже лаконічне, будь ласка. Тетяна Вовканич, «Істочник.Інфо». Будь ласка, прокоментуйте ініціативу, нову стару ініціативу Міністерства інфраструктури про передачу українських доріг в концесію. Чи реально зараз знайти інвестора і чи будуть українці їздити по платним дорогам? Дякую. Ну, понятно, что экономическая ситуация в нашей стране сегодня не самая лучшая для того, чтобы привлекать сюда инвесторов. У нас есть первый пилотный проект, это Львов-Краковец, он уже у нас почти 20 лет. Вот. Есть первые подвижки, но есть экономические условия. Для того, чтобы концессионные дороги были экономически выгодны, по ним должно проезжать в сутки не менее 10 тысяч автомобилей. По той же трассе Львов-Краковец средняя проходимость. And over those roads, and due to the events we have today, and due to the poor quality roads, we lost today half of the European transport through our countries. Now they are going through Belarus. If we will improve the situation in our country and we are going to have the good roads, I can assume that the number of concession roads will increase, because the traffic will increase drastically. But yeah, we have to. In Belarus, they have very good quality roads, like according to European standards. That's true. Thank you very much for your information. The next briefing will